Whakalawhia tuhane te walatala te tupu ke lātu me awhiwhine. Good evening in our news bulletin for tonight. Ko whakatū e taha kalofo ke whahi malolo seno mō tūngia ke tau wewe. A new incinerator was installed at the hospital to dispose of hazardous waste. Tālanga e taha te he aonga pulutu he Pasikatonga, a koe tuanga limu furu tau, tauringa he whakatū e aonga pulutu. Niwe USB alumni are being interviewed as part of the 50th anniversary of USB. Hawhangi o Whisa BCN ke kisikise tau tangata ke whai tapu ko mole. BCN opened up its offers to the public in an open day event. Mole a hong whamatahe a whetau tālānia ko mōwai he whakatātai e tau kōli mai tau asianga tupe mai mūtu ko tonga. Kua tōrua te wai tau tangata ke he whale tōru he anga toko lunga ke pūri pō whaiumu mai ki sia e kauwhakata mai he tau mtakau ke heke he motu ke lata e me tau kōli kua whakatātā ke pō. Koe tau mtakau he tau mtakai nanga Samoa, Atulunga, Fisi, Filipaina, me tau mtakau kōli whakamanga whaoa fōki. Koe taha ne tau whakaroanga ne kua tau se komisi mtakau he tau tangata tonga i niwe, ne ka mata mo i whakafuanga he tau kai, kua tuku ai fōki e tau puha mo fua ki tope ke tau whalikoloa. Takolonga tu tangata ni wata ki kese mai mai longa fōke tu hang ke lea tu mui tu tangata ke mutu kotonga heo se le kua ni tu whakaofo koe a whako kita. Whakausi mai mawhala e tau whakaluanga ke pūri he pō mai pai mana tu e taki ko stio vea he katoa toa he tau tope mai tuku atu whakalapalapa ia e tau whakaue ke he tau lima whakaolo he tau tangata. Lahi fōki hana whakaue ke he tope ne ko moa mai he aonga tau whānau i ki mole ai walu e awhi tālā, ne ko fua ki atu e ki mtakau he tau tonga. Amana ki ke pata whakalata he tau tope, ne ko asi mai mutu ko tonga, mo e tau whakatu tāla, mo e whakatu whono ki sia, o e puhala whē ke laumatai, po ke whakawhanua atu e tau laumatai nei ke mutu ko tonga. More than $11,000 was raised for Tonga during a multicultural concert at the Niue High School Multipurpose Hall on Saturday. Different ethnic groups living in Niue banded together to put on a show that featured songs and dances from Tonga, Samoa, the Cook Islands, Fiji and even the Philippines, with a number of family groups performing as well. Community spirit was on a high as people bought food and contributed to donations at the door and on stage. Even performers donated money received, adding to the large sum raised. In addition to these funds, the Tongan community have also received over $8,000 from the Niue Primary School Walkathon held last week. All funds that have been raised will be collated and discussions with government will determine how they will be sent to help those in Tonga who were affected by Cyclone Gita. Kua whakawhōwa e taha koloa tungi toa tātai whahi malolo seno ke whahi tapu e ko mole mai tau se taha whakahoroanga ke tau puhala whakaonga. Hoko mai paua ke tā pulotu ko John O'Grady ke whakatū mo e whakahua e koloa nei ke whahi malolo seno kai mai ke whuki talawa ia ke whakaonga he whahi ngahu whanua mo e whahi takatakai motu ne tau se e tau whakakuanga ke hea hui niawhi mo e tau tangata ngahua. Ko e whakakuanga ne ko whakawhitake e whahi ngahua malolo seno ke mga hapumipongi ni nei. Ke tausi e ke lata ia mo e tau tangata ngahua mai he whahi ngahua puipuinga ngau, public health. Si potoia i fōki alo tōlu te ofisa ne ngahua ke he whainga hua taktakai motu, pia fōki ni mo lo tōlu ke he whainga hua DAF. So ko e tau whainga hua tōlu nei, ne whamahani ke whai, ko tau vevega haia, tau whainga whapapalang ko tau infectious wastes, ne mai ke utawiko e tau tōlu ke he tōlu tau whainga hua. Mai kua lata tonu toa he mga hone ke hae ke whai whakakoanga ke tau pohala, ne kua lata tonu ke tungia ke tau vewe nei. Ke puipuia ke te momui tangata mua atu ke alo tōle tō ofisa, ne a mohia ke heke alo tōle tō lima, ke te mga hoka pe lau me alo tōlu ke uta ke he wau. Koe koloa nei, ne kua tamai ke uta ke whakamtakia ke tau ata he whahi malolo seno, pia whuki mai whahi ngau whanua, ne kua nākai hanghang taki ke tātua e ke tunga vewe he motu, po ke tungi whakahanoa, mole atua e ua fure tau he whakaonga mo kua lata tonu ni ke whakawhō. Ko tuai e incinerator whakapā, ko mōle atua e ua fulu e tau he whakaonga ke mga honei. So kua lata tuai ke whakaonga e taha incinerator ni kua lohi, ke mai ke longa ka hei tō o tawata po ke tō vewe ki tungi he tahe mga aho. Si whakaonga fuki ti solo,
ke koloa nei mo hila, ka koe koloa hatu tōne whai whakaonga mai hea tū aho, koe tūngia ki ni e ngāwhi. Si koe tō whakakoanga ini nei, ne tausi e ki whakaako e tō tangatanga hua, ke tō pohala ke whakaonga, whakamita ki hata tōro incinerator nei, mo e tō pohala whuki ke pui pui alo tōro he mga aho ka āmua ke alo tōro tō lima e tō vewe nei, mo e tamai ki tuku incinerator ki tungi. Haka me nā kai ta tau e tō koloa tui, ka whakaonga, he mga aho ka tungi e tō vewe. Haka me nā ko incinerator nei, tō lohi mahaki e malolo he vela, he mga aho ka tungi e tō vewe. Si whai ki he mai incinerator fō nei, ke whakatatai atu ke patu tuai, ha koe ua e wala ke he incinerator nei, koe wala whakamua ke tungi, koe primary incinerator, so koe secondary, he wala ke ua aki, ke haka aki e matangi, mai he tau vewe e ne tungi, ke whakamea tō whakatoka atu ki he matangi kasi nā kai kona whuki, e tō tangata he mga hoka whawhangua ke e tō kese kona e he mai e tō vewe ne ko tungi e ke he tōla incinerator. Ne hoko mai e pulotu nei whakakontuleke, he mtakau he sprep, ua whakatū e koloa fōu ke he whaima losino, mo e tau se taha whakatutalanga mo e tau mtakau, ne kua amuna ki ke whakaonga e masini nei. Niuefo Hospital has upgraded to a new diesel incinerator that will ensure safe disposal of hospital waste. The new incinerator was installed last week and staff from the 3 departments were trained to use the machine. An expert was contracted by the Secretariat of the Pacific Regional Environment Program to assemble the new incinerator and train staff on how to use it safely and efficiently. I just provided training to the department officers in how the incinerator operates and how waste is prepared and brought here and loaded in, and what hospital considerations need to be given to get the waste ready, and also the startup procedure. There's procedure, you've got to check everything before you start. You preheat it and then you feed the waste in. Also PPE, very important. You need to make sure that the operators are protected. You load the waste in when the incinerator is still burning. You lift the lid up the top, so you need to wear fire retardant overalls and goggles and face shields and heat resistant gloves and shoes that are enclosed safety shoes. The original wood waste incinerator had been running for more than 20 years. The new incinerator is expected to run for just as long. The purpose is for the health, environment and agriculture departments to safely dispose hazardous waste that cannot be disposed at the local dump site. With the hospital it's infectious waste really, but there's some, if you've got certain drugs are hazardous because they're poisonous, like cancer drugs, they need to be destroyed. Expired drugs, all drugs are harmful really if they're not used properly, so you need to destroy expired drugs, infectious agents, infectious waste such as bandages and dressings, blood products, and I don't know, I gather you don't do operations here that involve removing limbs or anything, but might remove the odd toe, I don't know, but there might be some body parts as well you need. Now well, you can see you've got a much bigger unit and probably a safer unit because it works at a more controlled temperature and you're feeding air, and this doesn't have any air fed into it. This has got burners that supply air to it, and if you want combustion you've got to have a lot of air, and this is what you've got here, so you need excess air so you don't get harmful emissions coming off. So. The incinerator is only operating at 95% at the moment, as there are still parts that need to be installed to ensure that it performs to 100%. The machine is still able to dispose waste until these parts arrive.
Koe tau nei ko whakamanatu ai haonga puluotu at Pasifika Tonga, le mga fule tau he whakatua ai ang puluotu mo e whalo tau holoanga whakatahata. Tā he mtakaupu ki ata ni ko whakawhanu mai pua ke USP ke tapaki ai tau tala mai whalu whanau aonga ke tua tu mutu hong maua ni ko tutaki ai ke USP. Kua hoko mai mtakau nei ki ni we ke hawhaleile, kua mole mo e ngahua whanataha mo USP ni we. Ngahua laua ni kua tuku atu ke tau eski o ke tau motu osi USP member countries ke tau esi ai tau ata fōu, mo tau ata tuai, tau ata e kamataanga, ke tau motu osi. Si hahai ai foki ke hata tōla motu he USP Centre ha kamataanga I Halamahanga. Tau tahe a whihio se o whitu whumaua, tau ata kua toka ai ki he archives he USP, I Suva, ke he library, pia whoki me tau lolongo, me tau tala, tau tōpa weme, ni tau ngahua ni kua tau se ai whainga hua ne USP ni kua toka ai ki he motu a tau tōru tali mai, he hawhangi a tau tōru I Halamahanga taha hiwa whitungu furu maua ke hoko mai ke mga honi. Ko mo lea e whaang furu tau he whakatu e USP ni we, mo ko tokolonga fōke tau tangata ni ko maupope tau whakakuanga, si ko whiwhiri whalu mei lau tōruia ke whakismanatu, ko taha walaha nei he taha whakatātālahi ni ko manaki, ke tātu ai ke tau mutu ke he kehe he o Pasifika, ke whakapulo ai mahuinga ha USP. Uta ki he whakamāmaanga mai he matapatu ni tau se whekau, ko te tangata ni ko nonofo ke he motu, mo lau tōru whoki ni whakako I ke he aonga pulutu, ke he longa tau kua mōre. Hoko mai ke mga honi, kua mō motua dua lau tōru mo e manako ke iloa lau tōru a tau tala hauanga, ke he mui whakako, he aonga pulutu I Pasifika Tonga, mo e whakaonga halau tōru a tau loto matala ni whakako ke he taunga hua, he motu, mo e halo tūla tau mumui me tau mangwhawa. Whai aonga mo e lahi whokelang matai he aonga purutu ni ke hatau tūla motu. Puhala mai te tangatanga hua he whakatufona. Ni kua tokolonga e lau tūlu ni whakamaupopo lau tūla taunga hua, whakaako mo e na eke liliu mai ke he motu hatau tūlu me nonofo ke ngā hua. Tunga ia ka eke ki sia tau tūru mga honi, tau tūru tu tangata ni ngā hua ke whātufona. Tokolonga e lau tūru ni whakaako ki he aonga pulutu ni Pasifika Tonga. Nā kai ni ke wata lau tūru ke tau campuses he USP ki Alafua, mo e malasi Vanuatu, mo lau whala I Fiji, ka bia foki ki he aonga pulutu ni kua toka ai ki he tau tūla whai whakaako. Amana ki ke mau e whakakatoa toanga te wata ni ki te mahina ku kui mua, koe tau katoa nei, koe tau se USP, e tau whakawhiawhianga ke whakamailonga ta halakanga fō, mai hanga watu e ke tūmau, e mana koe tau tangata ke whakaonga e aonga pulutu nei he Auto Pasifika. The University of the South Pacific is celebrating its 50th anniversary this year with a special exhibition. USP is a regionally owned institution that has centres in each of its 12 member countries in the Pacific. The newest centre was set up in 1972, and there have been many graduates who have completed their studies and gone on to contribute to the development of the public and private sector. A small team has been contracted to curate the exhibition and some film segments with alumni. We spoke with Moana Davey, who is a curator commissioned by USP to work on this project. So the 12 countries are involved, the 12 foundation countries throughout the Pacific. We'll be going around to each country, each campus, filming 3 or 4 interviews while we're there. So the interviews are made into 3-minute films. They'll appear in the exhibition that's going to tour around the Pacific to each campus. Copies of the films will be given to each campus for their own archive as well. The exhibition will raise USP's profile through the students who have studied at the university. It's to demonstrate success for USP
for the 50 years through its graduates. The best way to talk about USP is actually through the people. It served the Pacific very well. One of the main themes that come out in the interviews is that people have established networks throughout the Pacific because they've attended USP. That's something that USP can be proud of, that it's a Pacific university. Once it's completed, it's for the people really. I go on to another job. For USP, it's for them to tour around, and hopefully I will have done my job by capturing each country, each campus, and the people of that country. The team arrived last Friday and have spent the past few days talking with graduates and current students who have been selected to be featured in this project. We've left a lot of the selection up with the campus people themselves. We're not here to define who Niue is, that's for Niue to decide. But it has been a range of gender, ages, different occupations. We've had lawyers, ministers of education, people that have worked at USP, and current students. We're thinking that in a month's time it'll start its tour from Fiji around through the Pacific to each campus. It'll be this year sometime that it'll travel around. The exhibition's quite big, so it'll have to go into crates and containers to be shipped around. So it will take about a month per venue. The exhibition is expected to be taken around the Pacific and will reflect the success of USP as a unique, regionally owned university contributing to the development of the Pacific. Hawhangia o fise whaingo whakpuloa ka whaile kwa Mali, mai hok me tu tangata ke whai māmaanga laulahi ke taunga hue whahi whakpuloa. Koe whakaloanga nei ne kua talia he matakupu matakau pulinga hua. Whalataha me tu tangata ngahua ke hoku mai tu tangata ke kise. Mai whakakesta mana tu ke tau whakaloanga whamahani ai ke tupua i ke leo taongo mai TV Niue. Mai ke tu tangata ngahua ke whakawhileweia tu ke lau tōlu ko hoku mai tali fōki e tau huhu. Ke ilo mahino e tau le kua ke tau whakawhituianga whainga hua mai tau tangata. Ne kua whakaanga te koloa po ke tau whakaloanga he whainga hua. Hako ki sia e makai he tau tangata mai whaiamana kianga ke whakatu mau e tau whakaloanga pehe nei ke mua taha matuta kianga mitaki mai tau tangata. The Broadcasting Corporation of Niue opened its office for public viewing in an open day event on Friday. The open day was a joint effort between management and staff to give an overview of what products and services are available. Despite prior notice, there were only a handful of people who took the time to stop in for a quick tour and clarify a number of issues relating to television and radio services. Staff were on hand to answer questions and take people on a brief tour through each of the divisions that make up BCN. This is an attempt to create a better understanding of what services are available. And judging by the response, there is a need for more public relations opportunities, and BCN hopes to make this an annual event. And those are our news stories that we have for you this evening. Do join us again for our next news bulletin on Thursday. Pēnā i te walatala ni ko mō mai ki lātu me whiwhinei, amna ki liriu whilewe pēnei fōki, ke hau whiawhia hau turoto. Nono whā, nune pō tō liriu ke whilewe ia.